Good afternoon, students. Welcome to the next session of our subject, that is engineering economics, estimation and costing. In our previous session, we have started our discussion on the topic. We called it as tender and tender process. Okay. And in the last half of our previous session, we have seen how we have to make a registration in case of getting the license, maybe your PWD department or maybe with the ZP. Okay. So if you're interested to get the license, okay, if you are unemployed engineer and you are interested to start your own business, and for that you want to take some work in your hand after getting some experience, okay, maybe construction experience. So if you want to get the license, okay, if you want to get the license for that sale, you have to make your registration uh, with following appropriate procedure. Now, yesterday we have seen the documents also which are required for getting that license. Okay, for making your registration at the PWD and getting the license for the work. Okay, the certificate or that license will vary for 3 years. Okay, depending upon the parameters. Okay, then cost, how that is up to how much cost you can take the work, everything is there in that particular certificate or in that particular license. But make sure whenever you are going to use your license, okay, you are following all the legal practice and you are giving or you are using the that particular license if you are working for that particular project. Okay, if you are giving your license to the your friend or any other colleague who is doing some construction work and he is interested to take the work on behalf of your license or on using your license, make sure he will also follow the legal practice of construction. Okay, and having going to achieve good quality, because if you are giving your license to some other person, and if he is not um, maintaining the quality of the construction, and if any mishap is going to happen, who is responsible? The person whose license is used is responsible, solely responsible for it. So make sure if you are giving your license to your friends, okay, for taking out some work, it will be used, it will be utilized in a proper way, okay, in a legal way. Okay, please make sure about it. So the remaining portion of the our that is about the tendering process we are going to cover up in our today's session. Okay, tendering, bidding and award of contracts. Now tendering, already we have completed this part, correct? What is tendering? Contents of the tenders, that is tender as a basis of contract. Then requisites, prerequisites we called it as for a valid tender. Tendering steps, tendering documents. Then NITs, that is notice inviting tenders, modes of inviting the tenders and type of tender documents. We have very deeply discussed this particular topic. What is contract, what is agreement, what is tender? Okay, so we are not going to waste much more time on that particular part. Okay, so yes, prerequisites, it's a small brush up for you, but still I can revise it for you. What are the prerequisites that we require for a valid tender? Your tender must be whatever, it must be unconditional. It must be made at the proper place. It must be conformed to the proper obligations. It must be made at the proper time. Must be made in the proper firm. Okay. Then tender must be made to the proper person and must be reasonably opportunity for the inspection. There must be a fair competition should be there. Huh? Okay. So what they will observe, very important thing that I'm interested to discuss with you. See, every day you are going to see tenders, okay, online or offline. You are going to see the different tenders, okay. But whenever you are going to see the tender, and if you find, no sir, I'm interested to fill this tender, I'm interested to carry out this work, construction work, and for this construction work, I'm going to fill the tender. Okay, make sure you are making the tender in a such a way that it should be competent with other tenders. Okay, there should be a fair competition, whatever the tenders which are get submitted. Okay, if you find no sir, the project cost is around 10 lakh rupees, and if you are giving the tender, no sir, I am going to complete it in just 3 lakh rupees. Okay, how is it possible?
just for getting the work, are you quoting the lower rates? If you are doing that, it is again not the legal practice. You will get out of that competition, okay, if your rates are so much lower. Okay, and that is why please remember, whenever you are going to fill the tender, make sure your tender, whatever the process that you are following, your estimate should be in a fair, competent way. Okay, you are filling the tender in the competent way only. Okay, there should be fair competency. That is why this tendering process is not that much simple. Okay, it's a tedious job, because fair competition they will observe. Otherwise it will be very easy to sort it. No sir, we are publishing the advertise, we are publishing the news for rupees 10 lakh work, and I got 10 tenders. Out of these 10 tenders, 5 whatever the tenders we are having, these are below 5 lakh rupees. That means that maybe that contractor is going to complete that work in just 5 lakh rupees. Whether there should be the fair competition? No. Okay, so if the project cost is 10 lakh rupees and you will get the tenders reaching to this value, plus or minus 5% here and there, okay, then that will be the fair competition. Okay, otherwise if you are quoting, just quoting the lower rates to get the work, okay, just to get the work you are just putting the lower rates, that will not make a fair competition. You will be out of that particular tender process. पहिलं रिजेक्ट तुमचं टेंडर होतं त्या केसमध्ये. That means why? Because you have quoted very less rate in the as compared with the others. Okay, very less rate. That means you don't have that much of what can I say, quality in the work. Okay, you are not using quality material, you are not following the construction practices. Okay, that is their assumption in the mind, and you have to remove it. And that is why whenever you are going to fill the tender, make sure there must be a fair competition. Okay, असं नको की बाबा 10 लाखाच्या प्रोजेक्ट साठी 2-3 लाखामध्येच तुम्ही काम करण्यास तयार आहात. ठीक आहे, असं तर होऊ शकत नाही. याचा अर्थ तुम्ही काहीतरी त्या कामामध्ये गडबड करणार आहात. ठीक आहे, तुम्ही ती कामामध्ये क्वालिटी ठेवणार नाही. ठीक आहे, फॉल्टी मटेरियल तुम्ही यूज करताय किंवा अजून काय असू शकतं. आणि मग अशा केसमध्ये तुम्हाला डायरेक्टली डिबार केलं जातं त्या टेंडर मधनं, प्रोसेस मधनं, कारण तुम्ही फेअर कॉम्पिटन्सी नाहीये तुमची. ठीक आहे, त्यामुळे टेंडर भरताना फेअर कॉम्पिटन्सी ही तितकीच महत्वाची आहे. ठीक आहे, तुम्ही रेट्स जरूर लोअर रेट्स कोट करायचे करताय, बट देर शुड नॉट बी एनी कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी अँड क्वांटिटी. मग ज्यावेळेस तुम्ही कॉम्प्रोमाइज करणार नाही, त्यावेळेस तुमच्या लक्षात येईल की तुमचे टेंडरचे, तुमचे जो एस्टिमेट तुम्ही तयार केलेला आहे ते इट इज रिचिंग टू द टेंडर प्राइस. ओके, इट इज रिचिंग, जी काय प्रोजेक्ट कॉस्ट आहे त्याच्यासोबत ती रिच आउट होतीये. अँड इन दॅट केस मग by that designated officer, and after opening the tender he will check your past record, past history check. Okay, sorry for the internet connectivity issue. Okay, I get disconnected from the meeting, I think for a minute. So if I get disconnected from the meeting, you should be there in the meeting till the end of our session. Okay, there is some network connectivity issue we are facing. So the point that we are discussing is there must be the fair competency as far as tender filling work is there. Okay, so what steps we have gone through? We have gone through finalization of the procurement strategy, then preparation of the tender documents, inviting the tenders, issuing the tender documents, then study of the tender conditions, pre-bid meeting and the site survey, bid or no bid analysis, then preparation of the tender, submission of the tenders, opening of the tenders, evaluation of the tenders, negotiation and acceptance and award of contracts. So these are the key steps whenever there is a e-tendering process. Okay, whenever you are going to fill the tender, you have to go on through all these 12 important steps. Already we have discussed, so we're not wasting our time on this. Okay, yes, tender document, what does it includes? Already we have discussed, but still there is a brush up for you. First is nothing but the notice inviting the tenders or invitation for the bids. Okay, just see the short forms also. Invitation for bids, IFB, sorry. Then instruction to tenderers,
and instruction to bidders. Then contract form and conditions of the contract, technical specification, BOQ, tender drawings, list of additional information required from the bidders, then format of bank guarantee for advance payment and the performance, and checklist for the tender submission. Okay, these are the tender documents that you require. Then NIT, that is notice inviting tenders. Okay, in NIT you have to use multiple terms. Which multiple terms you are going to use? That is RFP, that is request for proposal, then RFT, request for tenders, RFQ, request for quotations, NIT, that is notice inviting tender, and invitation for bid, that is IFB. Okay, तुमच्या ज्या न्यूजपेपरमध्ये ऍडव्हर्टाइजमेंट पब्लिश होतात किंवा ह्याच्या टेंडरच्या नोटिसेस पब्लिश होतात ना, सो नेम विल बी एनिथिंग. इट मे बी NIT, that is notice inviting tender. It may be request for proposal, RFP, or it may be request for your tenders, RFT. It may be IFB, that is invitation for bid. Okay, it is having multiple terms for this tenders. Okay, so make sure you are familiar with all these terms. RFP, RFT, then NIT and IFB. Then information to be provided in case of your notice inviting the tender. Again, this part we have discussed in detail. Name of the project, then address of the company, name of the work, material, service, place of work, location, appropriate estimated cost of the work, earnest money, period of completion. Okay, everything we have discussed. There is one tender notice. This is another example. Okay, modes of inviting the tenders: negotiated, limited, and open tender. We have discussed the definitions of all this. Okay, then requirements also we have discussed. This part we have completed. Item rate, cost plus, types of tenders, and all that. Yes, what we are interested in the new part. We called it as bidding. Okay, now what is the bidding and what is the tender? Okay, so what are the contents that we are going to discuss in case of the bidding? First is bidding definition, that is definition of the bidding, methods of bidding, significance of pre-bid meeting, bidding documents, and key aspects of bidding documents. Key aspects of bidding documents. So these are the things that we are going to learn. Let us start with the discussion. Bidding defined. What is the definition of this word? Bidding. Okay. You must be very careful to differentiate between the tender and the bidding. Okay, well, there is a difference between these two words, bidding process and the tenders. Okay, so what is bidding? Construction bidding is a process of submitting the proposal. Construction bidding is a process of submitting a proposal, in bracket what they have written, submitting the tender to undertake or to manage the undertaking of the construction project. So construction bidding, what is bidding? Bidding is nothing but a process of submitting the tender, that we called it as a bidding process. What is bidding? In simplest word you can remember, bidding is nothing but process of submitting the tender to undertake or to manage the whatever the undertaking construction work. Okay, undertaking of the construction project. Okay, so bidding is a process of submitting the tender and taking the construction work under your supervision. Okay, in any sentence, in any way you can define it. Okay, so there is a difference between bidding and tender process. Okay, tender process, tender is a different thing. Tender is a different word, and bidding is a process which is really associated with the tender. So what is bidding? Construction bidding is a process of submitting your tender, whatever the tender form you have. So submitting the tender form to the office, we called it as the bidding process. So bidding process starts with the cost estimate from a blueprint and material takeoffs. So parties which are competent to each other based on their past experience and with the aid of BOQs, that is bill of quantities, specifications prepare, okay, an estimate cost for which they are willing to undertake the particular project. Okay, the bidding document, that is invitation to bid, specifies the last date and time of submission of the respective bids. Okay, so
you are interested to take the work in your hand. Now for that work you have you have filled the tender form, you have filled the tender. Now you are going to submit that tender. So submission of the tender is nothing but the bidding process. Okay, so for bidding process, it starts with the cost estimate for from the blueprint to the takeoffs, quantity takeoffs we called it as. ठीक आहे, म्हणजे प्लॅनची जी ब्ल्यूप्रिंट घेताय त्या ब्ल्यूप्रिंट पासून क्वांटिटी तयार करणे, क्वांटिटी टेक ऑफ म्हणजेच काय, तुम्ही त्याचं क्वांटिटी एस्टिमेशन तयार करताय, प्रोजेक्ट कॉस्ट प्रोजेक्ट एस्टिमेट काढताय, ठीक आहे, त्या पूर्ण प्रोजेक्टचा, and then you are going to submit it. Okay, so what are the methods of bidding? Very important. I think in your university examination there will be one compulsory question on this particular part. Okay, on methods of bidding. So if you just read it, you will get the meaning. Very simple methods are there. First method we called it as single stage, single envelope method. First method of bidding is nothing but single stage, single envelope method. What is bidding? What is bidding? Submission of your tender. Bidding is submission of your tender. मग टेंडर सबमिट कसं करतात? ठीक आहे. सो पहिली मेथड आहे सिंगल स्टेज सिंगल एनव्हलप मेथड आहे. So in the single stage single envelope method is the most common method of procurement. Okay, so a purchaser invites bids indicating the kind of goods required. First step. Second step, the bidders submit the bids stating the prices, quality and performance characteristics of the goods offered and commercial terms for the sales of the goods. Okay, there is no pre-qualification. The bidding document spells out the qualification criteria for the bidders. This method has the advantages of simplicity. Bids are invited quickly and a decision is taken promptly. This method is normally used for the standardized goods when specifications and performance characteristics are known. So first method of bidding म्हणजे टेंडर सबमिट करायची पहिली मेथड आहे सिंगल स्टेज आणि सिंगल एनव्हलप मेथड. सिंगल एनव्हलप मेथड ही काय सगळ्यात कॉमन मेथड आहे इफ यू आर डीलिंग विथ द गुड सर्व्हिसेस. ठीक आहे, ज्यावेळेस साहित्याची सामानाची देवाणघेवाण केली जाते त्यासाठी यू कॅन यूज दिस पर्टिक्युलर मेथड बिकॉज वॉट एव्हर द गुड्स दॅट वी आर सेलिंग, ओके, whatever the goods that we are selling, we know their characteristics, we know their specifications very well. Okay, so there is no pre-qualification criteria for this type of bidding. Pre-qualification criteria nahiye. Directly the bidders can submit their bidding status stated prices, म्हणजे त्यांना जी वाटते प्राइस ते प्राइस त्यामध्ये ते कोट करू शकतात बेस्ड ऑन द क्वालिटी अँड द परफॉर्मन्स कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दॅट पर्टिक्युलर गुड्स. ओके, सिंगल स्टेज सिंगल एनव्हलप मेथड. Second is single stage two envelope method. Again, very important for us. So in the single stage two envelope method, a purchaser asks the prospective bidders. Bidders म्हणजे काय रे? एवढा वेळेस झाला आपण हा शब्द यूज करतो ना. What is bidders? Bidders are nothing but the person who is going to submit your tender. Okay, who is doing the process of that tendering, who is completing that process. So the purchaser asks the prospective bidders to submit the bids in the two envelope. पहिल्या याच्यामध्ये एकच एनव्हलप यूज करतोय. एनव्हलप माहिती ना सगळ्यांना? व्हॉट इज एनव्हलप? एनीवन कॅन रिस्पॉन्ड मी ऑन दिस. व्हॉट इज एनव्हलप? व्हॉट इज एनव्हलप माय डियर स्टुडंट्स? चलो, टेक अ मिनिट अँड गिव्ह मी द आन्सर. आर यू गेटिंग द मीनिंग? सोप्या भाषेत सांगू, एकदम सोप्या. एनव्हलप म्हणजे आपलं कव्हर जे असतं ना रे, खाकी कव्हर जे तुम्ही एनव्हलप टाकता ना, ठीक आहे. अजून सोप्या भाषेत सांगायचं असेल, आहेर टाकतो बघा लग्नात आपण, पैशांचा जर तुम्ही आहेर देणार असेल त्या खाकी एनव्हलप मध्ये तुम्ही ते टाकता. किंवा तुमचे जे महत्वाचे डॉक्युमेंट आहेत पोस्टमध्ये ज्यावेळेस तुम्हाला स्पीड पोस्ट करायचं असेल काय देतात रे, ते तुमच्या हातामध्ये एनव्हलप देतात, बरोबर आहे. एक खाकी कव्हर असतं किंवा अजून कुठल्या कलरचं असेल. सो दॅट इज नथिंग बट युअर एनव्हलप. ठीक आहे.
मग ह्या सिंगल स्टेज टू एनव्हलप मेथड मध्ये काय केलं जातं? सो इन द सिंगल स्टेज टू एनव्हलप मेथड आपण at first the purchaser asks us to provide the bid, to ask the prospective bidders to submit the bids in the two envelopes. दोन एनव्हलप मध्ये तुम्हाला ते टेंडर जे डॉक्युमेंट आहे ना तुमचं ते सबमिट करायचं आहे. मग पहिल्या एनव्हलप मध्ये तुम्ही काय टाकताय? सो द फर्स्ट envelope number 1 contains the technical specifications and performance characteristics of the goods that is to be purchased, or the plants and the equipments that are to be installed. Remember what is the main theme of this particular method. ओके, मेथड्स ऑफ बिडिंग मध्ये सिंगल स्टेज टू एनव्हलप मेथड मध्ये काय करतोय आपण? दोन एनव्हलप सबमिट करतोय. पहिल्या एनव्हलप मध्ये तुम्ही काय टाकणार आहात? तर all the documents which are related with the technical specifications and the performance characteristics or the performance parameters of the goods that you are going to purchase, or the plants or equipments that you are going to be installed. Okay, so it spells out of the qualification criteria for the bidders and all the other commercial terms are except the price bid. Now what is the content of second envelope? So the second envelope contains the price details. Okay, very important, price details asnar second envelope मध्ये. So price envelope, the price detail, that means whatever the estimated cost, whatever the project that you are having for which you are submitting that tender, the project cost will be there in that particular second envelope. So the bidders are submitting both the envelopes to the buyer at the same time. The purchaser first opens the technical envelopes of all the bidders. Okay, it critically analyzes the technical competence of the bidder, then competence of the bidders, then their financial viability and their track record in fulfilling the obligations under contract in the time. In addition, the goods are offered are evaluated with reference to the bidding documents to see if this to fulfill the purchase purpose of the purchaser. Okay, in simplest way I can define this. Okay, नेहमी काय असतं बघा, ज्यावेळेस तुम्ही टेंडर भरायला जाताय, आता सिंगल स्टेज टू एनव्हलप मध्ये तुम्ही दोन एनव्हलप सबमिट करणार आहे. पहिल्या एनव्हलप मध्ये टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, दुसऱ्या एनव्हलप मध्ये प्राइस डिटेल. ज्यावेळेस तुम्ही हे दोन्ही एनव्हलप सबमिट करताय एका व्यक्तीकडे, म्हणजे जे काही त्यांचं टेक्निकल डिपार्टमेंट असेल जिथे तुम्हाला हे टेंडर सबमिट करायचंय, ठीक आहे, जिथे टेंडर सबमिट केलं जातं तिथे तुम्ही जमा करताय हे दोन एनव्हलप. जमा केल्यानंतर ते जे कोणी डेझिग्नेटेड ऑफिसर्स असतील, those who are going to open that tender, they will scrutinize all your documents. Scrutinize means काय? पडताळणी करतात. They will check all your record, past record of doing the same work. ज्याच्यासाठी त्यांनी ऍडव्हर्टाइजमेंट टेंडर ओपन केलं, न्यूजपेपर मध्ये पब्लिश केलं, त्या कामाचा तुमचा अनुभव तपासण्यात येतो. ठीक आहे, सपोज ब्रिजच्या कामासाठी एक टेंडर ओपन झालंय, मग तुम्ही ब्रिजचं काम यापूर्वी किती केलेलं आहे तो तुमचा अनुभव, तुमच्या कामाची दखल, कशा पद्धतीने तुम्ही ते काम कंप्लीट केलेलं होतं याचा पूर्ण इतिहास जाणून घेतला जातो. ठीक आहे, सो दे विल चेक युअर पास्ट रेकॉर्ड, दे विल स्क्रुटनाइज ऑल द डॉक्युमेंट्स. प्रत्येक डॉक्युमेंटची पडताळणी केली जाते, वेदर दे आर लीगल अँड करेक्ट वन. ओके, आणि मग तुम्हाला ते तुमचं टेंडर हे एकदा सँक्शन झालं, ठीक आहे, म्हणजे तुमचे सगळे डॉक्युमेंट्स चेक झाले की मग तुम्ही स्पर्धेमध्ये उतरताय. त्यानंतर मग ते ठरतं की तुम्ही ते टेंडर कोणाला मिळालेलं आहे. ठीक आहे. Okay, single stage two envelope method. Now next step is two stage single envelope. Okay, two step and single envelope method. So this type of procedure is adopted in large and complex contracts where technically unequal proposals are likely to be encountered. Okay, sorry. So this type of procedure is adopted in large and complex contracts where the technically unequal proposals are likely to get encountered with each other, or where the purchaser is aware of its options in the market. Okay, but for a given set of performance requirements, there are two or more equally acceptable technical solutions available to the purchaser. Okay, so at first the bidder shall submit only one technical proposals without prices. Technical details are discussed between the bidders and the technical solution for the work is finally agreed to. Okay, then at the second stage, okay, that is at the second stage, bidders are given choice to revise the and submit the price proposal to confirm the standards agreed along with the revised technical proposals. ठीक आहे, आता सोप्या भाषेत सांगतो, टू स्टेज सिंगल एनव्हलप मेथड. लक्ष द्या,
टू स्टेज सिंगल एनव्हलप मेथड मध्ये आपण 2 टप्प्यांमध्ये तुमचा जे टेंडर डॉक्युमेंट्स आहे, टेंडर जे आहे, जो फॉर्म तुम्ही भरलाय तो सबमिट करायचा आहे. ठीक आहे. एनव्हलप एकच आहे पण टप्पे 2 आहेत. पहिल्या केसमध्ये काय होतं, सिंगल स्टेज मध्ये पहिल्याच टप्प्यामध्ये तुम्ही ते सबमिट करताय. ठीक आहे. मग तुम्ही एकच एनव्हलप सबमिट करा किंवा 2 सेपरेट एनव्हलप सबमिट करा. टू स्टेज मध्ये 2 टप्प्यांमध्ये सबमिट करतोय. पहिल्यांदा सबमिट केल्यानंतर काय केलं जातं, दे आर गोइंग टू चेक युअर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन्स. ज्यावेळेस तुम्ही पहिल्यांदा सबमिट करताय टेंडर, त्यावेळेस त्याचे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन चेक केले जातात. आणि टेक्निकल स्पेसिफिकेशन चेक केल्यानंतर अगेन ऍट द सेकंड स्टेज बिडर्स आर गिवन द चॉईस टू रिवाइज अँड सबमिट द प्राइस प्रपोजल. तुम्हाला पहिल्या केस स्टेप मध्ये फक्त तुम्हाला स्पेसिफिकेशन तुमचे चेक केले जातात, नॉट विथ द प्राइस. आणि ज्यावेळेस तुम्ही दुसऱ्या परत ते तुम्हाला दिलं जातं आणि त्यानंतर सेकंड स्टेज मध्ये द बिडर्स आर गिवन द चॉईस. तुम्हाला चॉईस दिली जाते की तुम्हाला जर ते ज्या कामासाठी तुम्ही टेंडर भरत आहात त्या कामाच्या संदर्भात तुम्ही जे काही टेक्निकल स्पेसिफिकेशन सिलेक्ट केलेले आहेत ते तुम्ही रिवाइज करू शकता. आणि रिवाइज केल्यानंतर देन यू कॅन इन्क्लूड द प्राइस. then you can include the price which is in relevance with that particular work, and then you can submit. That is why this we call it as two stage but single envelope method. एकच एनव्हलप यूज करतोय. ठीक आहे. फक्त तो 2 स्टेज मध्ये यूज करतोय, 2 टप्प्यात सबमिट करतोय. पहिल्या टप्प्यामध्ये आपण टेक्निकल स्पेसिफिकेशन्सच टाकतोय, ते प्राइस नाहीये. मग टेक्निकल स्पेसिफिकेशन चेक किंवा व्हेरीफाय झाल्यानंतर ते परत रिटर्न केलं जातं आणि त्यानंतर तिथे तुम्हाला त्याच्यासोबत प्राइस कोट करावा लागतो. मग हे प्राइस कोट करत असताना आधीचे काही टेक्निकल जे स्पेसिफिकेशन्स तुम्ही टाकलेले होते ते तुम्ही रिवाइज करू शकता. ठीक आहे. आता हे तुम्हाला कसं कळणार आहे रिवाइज करायचं, तर देअर मस्ट बी डिस्कशन बिटवीन दॅट बिडर अँड दॅट पर्टिक्युलर पार्टी. ओके. जो व्यक्ती स्पेसिफिकेशन सबमिट करायला आलेला आहे, टेंडर सबमिट करायला आलेला आहे, त्या व्यक्तीसोबत चर्चा केली जाते की तुम्ही हे स्पेसिफिकेशन टाकलेले आहेत बट आमचं काम हे आहे. मग हे स्पेसिफिकेशन इतक्या % रिलेव्हंट आहेत, मग तुम्हाला प्राइस सबमिट करायची आहे का, करत असताना तुम्ही परत तुमचे स्पेसिफिकेशन रिवाइज करू शकता. म्हणून 2 टप्प्यामध्ये आपण हे बिड सबमिट करतोय. ओके. पुढची आणि महत्वाची एक मेथड आहे टू स्टेज अँड टू एनव्हलप मेथड. ठीक आहे. सो the two stage two envelope method first asks the bidders to send the envelopes with the technical specifications. Then the qualification criteria for the bidders and other commercial terms of the bids except the price are get checked. Okay, are get checked. This is the first stage, पहिल्या स्टेज मध्ये. Second stage, okay, whatever the documents that you have submitted, that documents are get checked thoroughly, and then you may be in that competition to have you may be in that tender competition. Okay, that is in the second stage. Okay, that is what they are going to explain. Okay, so सिग्निफिकन्स ऑफ प्री बिड मीटिंग, द नेक्स्ट पॉइंट. आता ही टू स्टेज टू एनव्हलप मेथड समजली. टू स्टेज मध्ये काय करताय, पहिल्या टू स्टेज टू एनव्हलप मेथड मध्ये व्हॉट that bidders are suggested that bidders has to send 2 envelopes. 2 envelope पाठवायचे आहेत तुम्हाला. ठीक आहे. So in the 2 envelope what are the content. First envelope मध्ये आहे to send the 2 in first envelope मध्ये तुम्ही टेक्निकल स्पेसिफिकेशन्स ऑफ द गुड्स, देन परफॉर्मन्स कॅरेक्टरिस्टिक्स, एव्हिडन्स ऑफ टेक्निकल कॉम्पिटन्सी अँड फायनान्शियल साउंडनेस हे चेक केलं जातं. ठीक आहे. This is called as first stage. Then it is used to qualify the bidders before asking them for price bid. Okay. Then after getting the first stage, the purchaser also satisfies itself about the comparative what can I say, consumption of that whatever the resources that he has included. Okay. आणि सेकंड स्टेज मध्ये एकदा तुमचे स्पेसिफिकेशन्स वगैरे व्हेरीफाय झाले, सेकंड स्टेज मध्ये तुम्हाला काय करायचं आहे, तर तुम्हाला त्यामध्ये प्राइस कोट करायचं आहे की जे तुम्ही तुमच्या सेकंड एनव्हलप मध्ये ऑलरेडी टाकलेले असतात आणि ते सबमिट करून घेतले जातात. टू स्टेज टू एनव्हलप मेथड. ठीक आहे. परत एकदा लक्षात घ्या, टू स्टेज टू एनव्हलप मेथड 2 टप्प्यामध्ये आपण सबमिट करतोय तुमचं प्रपोजल. ठीक आहे. पहिला टप्पा काय असतो, पहिल्या टप्प्यामध्ये तुम्ही 2 एनव्हलप सबमिट करताय तुमच्या डिपार्टमेंटला. किती सबमिट करताय, 2 एनव्हलप सबमिट करताय. ठीक आहे. पहिल्या एनव्हलप मध्ये आहे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, दुसऱ्या एनव्हलप मध्ये आहे प्राइस. फक्त हे 2 एनव्हलप जे तुम्ही सबमिट करताय ते 2 टप्प्यामध्ये करताय सबमिट. पहिल्या टप्प्यामध्ये असणार आहे चेकिंग टेक्निकल स्पेसिफिकेशन्स.
ठीक आहे. तुमच्या जे काही डॉक्युमेंट आहेत, जे काही तुम्हाला काम घ्यायचं आहे त्या रिलेटेड जे काही स्पेसिफिकेशन्स आहेत त्याचं चेकिंग, आणि दुसऱ्या स्टेजमध्ये प्राइस तुम्ही सबमिट करू शकता. ठीक आहे. सो दिस इज द सेकंड, दॅट इज द नेक्स्ट मेथड ऑफ व्हॉट एव्हर द बिडिंग. बिडिंग इज नथिंग बट सबमिटिंग द टेंडर. ठीक आहे. खूप सोप्या शब्दात लक्षात ठेवा. बिडर्स कोण असतात? जो टेंडर सबमिट करतो. बिडिंग प्रोसेस म्हणजे काय? टेंडर सबमिट करण्याची प्रोसेस. ओके. येस. आता कधीही ज्यावेळेस तुम्ही टेंडर भरत असताना मुलांनो, त्याच्या आधी एक प्री बिड मीटिंग होत असते. ठीक आहे. त्याच्या आधी एक प्री बिड मीटिंग होत असते. म्हणजे ज्यावेळेस तुम्हाला टेंडर भरायचं आहे त्याच्या आधी एक प्री बिड मीटिंग होत असते. ही मीटिंग कधी होते? खूप सोप्या शब्दात सांगतो. सपोज असं एक एक्झाम्पल घ्या. गोपाळपूर टू इंजिनिअरिंग कॉलेज आपलं. ठीक आहे. ह्या 3 किलोमीटरच्या रोडचं आता काम आपल्याला करायचं आहे. त्याचं रिपेअर मेंटेनन्स जे काय असेल आपल्याला ते काम करायचं आहे. सपोज प्रोजेक्ट कॉस्ट आहे 50 लाख रुपये. किती आहे? 50 लाख रुपये. ठीक आहे. मग आता हे जे काही माझं टेंडर मला ओपन करायचं आहे, देअर इज अ रिपेअर अँड मेंटेनन्स वर्क ऑफ द पेवमेंट और द हायवे रनिंग फ्रॉम गोपाळपूर टू इंजिनिअरिंग कॉलेज. ठीक आहे. जस्ट अ मिनिट डियर स्टुडंट्स. सॉरी फॉर द डिस्टर्बन्स. हा, तर जे आपण एक्झाम्पल डिस्कस करत होतो की गोपाळपूर टू इंजिनिअरिंग कॉलेज हा 3 किलोमीटरचा रस्ता आहे. प्रोजेक्ट कॉस्ट 50 लाख रुपये आहे. असं एक आपल्या जे काय कन्सर्न डिपार्टमेंट असेल पीडब्ल्यूडीने एक टेंडर पब्लिश केलं न्यूजपेपरमध्ये. ठीक आहे. मग ज्यावेळेस हे टेंडर पब्लिश केलं जातं त्यावेळेस बऱ्याचशा लोकांच्या मनात विचार येतो, जे रोड कॉन्ट्रॅक्टर्स आहेत, की बाबा आपण हे टेंडर भरावं, आपल्याला हे काम मिळालं पाहिजे. बरोबर आहे की नाही? मग ज्यावेळेस हा टेंडर ओपन होतं, ठीक आहे, टेंडर ओपन झाल्यानंतर एक प्री बिड मीटिंग असते आपली. ठीक आहे. ही एक प्री बिड मीटिंग कशासाठी असते? तर हे जे काही प्री बिड मीटिंग म्हणजेच काय, तर हे जे काही टेंडर पब्लिश झालेलं आहे न्यूजपेपरमध्ये, हे टेंडर कशाचं आहे रे? तर रोड कन्स्ट्रक्शनचं आहे. ठीक आहे. किती किलोमीटरचा रस्ता आहे? 3 किलोमीटरचा रस्ता आहे. मग हे जे काही काम भविष्यामध्ये होणार आहे, हे जे टेंडर आता पब्लिश झालेलं आहे, ठीक आहे, ह्या कामाबद्दल, हे जे रोड कन्स्ट्रक्शन करायचं या कामाबद्दल सविस्तर माहिती त्या टेंडरिंग प्रोसेस, जे काही टेंडरिंग प्रोसेस ते अडॉप्ट करणार आहे त्याबद्दल सविस्तर माहिती देण्यासाठी एक मीटिंग ऑर्गनाईज केली जाते. जे जे इंटरेस्टेड मेंबर्स आहेत की जे ज्यांना टेंडर भरायचं आहे, ठीक आहे, ते पण मीटिंगच्या प्री बिड मीटिंगची सुद्धा नोटीस तुमच्या त्या टेंडरची जी काही नोटीस पब्लिश झालेली असते ना त्यामध्ये दिलेली असते प्री बिड मीटिंगची डेट. त्यासाठी ती प्री बिड मीटिंग असते. त्यामुळे प्री बिड मीटिंग ही खूप महत्वाची आहे मुलांना. आय होप नाउ इट इज व्हेरी क्लिअर टू यू व्हॉट इज प्री बिड मीटिंग. ठीक आहे. म्हणजे तुम्ही टेंडर भरायच्या आधी सुद्धा तुम्हाला कळेल की बाबा तुम्हाला काय व्हॉट इज एक्सपेक्टेड, त्या ज्यांचं काम आहे, ज्या डिपार्टमेंटचं काम आहे त्यांना काय एक्सपेक्टेड आहे तुमच्यापासून. ठीक आहे. हे क्लिअर करण्यासाठी ती प्री बिड मीटिंग असते. सो दिस प्री बिड मीटिंग्स आर युजली हेल्ड इफ प्रिव्हियसली मेन्शन्ड इन द सोलिसिटेशन डॉक्युमेंट्स ड्युरिंग द बिड प्रपोजल प्रिपरेशन पिरियड. ठीक आहे. बघा, सबमिट करायच्या आधी तुमची प्री बिड मीटिंग होते, कारण त्या जे जे इंटरेस्टेड कॉन्ट्रॅक्टर्स आहेत त्यांना त्या प्रोजेक्ट बद्दल माहिती व्हावी, काय पद्धतीने असणार आहे. मग ते ठरवतात की बाबा खरंच टेंडर सबमिट करायचं का नाही आपल्याला. ठीक आहे. त्या प्रोजेक्ट बद्दल डिटेल माहिती, त्याबद्दल रूल्स अँड रेग्युलेशन्स काय काय असणार त्याबद्दल सविस्तर माहिती दिली जाते. सो पर्पज इज टू क्लेरिफाय ऑल द कन्सर्न बिडर्स may have with the solicitation document, scope of the work, very important, and other details of the requirement. So some buyers promise to answer the questions from the bidders
and also hold a pre-bid conference to answer these questions. Okay. Sorry for the disturbance. Yes, the point that we are discussing, की ही जी प्री बीड मीटिंग ऑर्गनाइज केली जाते, ह्या प्री बीड मीटिंग मध्ये तर त्या प्रोजेक्ट बद्दल सविस्तर माहिती दिली जाते आणि त्यांचे जे काही प्रश्न असतील, सपोज मी आता मला टेंडर भरायचं एखाद्या कामाचा, मला ह्या प्रोजेक्ट बद्दल काही प्रश्न असतील तर ते मी तिथे विचारू शकतो त्या फोरम मध्ये. ठीक आहे. ज्यांनी कोणी हे टेंडर इन्व्हाइट केले ना, ठीक आहे, मग ते पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट असेल, कुठले कन्सल्ट डिपार्टमेंट, ज्यांनी कोणी हे टेंडर इन्व्हाइट केलेलं आहे, तिथे जे लोक उपस्थित असतात प्री बीड मीटिंग मध्ये, आपण काही प्रश्न, आपले जर काही शंका असतील तर आपण त्यांना विचारू शकतो. ठीक आहे, त्या पर्टिक्युलर प्रोजेक्ट बद्दल. ठीक आहे. ह्याच्यासाठी ही प्री बीड मीटिंग खूप महत्वाची असते, कारण त्या प्री बीड मीटिंग मध्येच ते सगळ्या क्लॅरिटी देतात. काम कसं असणार आहे, त्यांना काय एक्सपेक्टेड आहे, काय डॉक्युमेंट्स असले पाहिजेत, काय काय त्यांच्या रिक्वायरमेंट्स आहेत. ठीक आहे, बेसिकली प्रोजेक्ट रिलेटेड. ठीक आहे. तर ते सगळ्या गोष्टींचं तिथं त्यांना ते एक्सप्लेन करतात, जे कोणी टेंडर भरण्यासाठी इच्छुक असतील त्यांना. आणि मग लोक ठरवतात की आपल्याला हे टेंडर भरायचं आहे किंवा नाही. त्यासाठी ही प्री बीड मीटिंग तितकी महत्वाची असते. ठीक आहे. हा, मग तुम्हाला एकदा डिटेल्स कळले तुमच्या प्रोजेक्ट बद्दल, की मग तुम्ही ठरवता, अरे हे काम माझ्याकडनं होईल का, मला इतक्या मशिनरीज लागणार आहेत, मी खरंच टेंडर भरू का. ठीक आहे. मग जर तुमचं, इफ यू हॅव द मॅन पॉवर, इफ यू हॅव ऑल द व्हॉट कॅन आय से सेट ऑफ डॉक्युमेंट्स आर रेडी, इफ युअर ऑल द सोर्सेस आर विथ यू, देन यू कॅन फिल दॅट पर्टिक्युलर टेंडर. यासाठी ही प्री बीड मीटिंग इतकी महत्वाची आहे. ठीक आहे. आता प्री बीड मीटिंग प्रत्येक प्रोजेक्टलाच होते, नॉट शुअर, बट इट इज देअर. ओके. or you can get the information from that consent department also if you want, जरी प्री बिडिंग नसेल झालं तरी. सो बिडिंग डॉक्युमेंट्स काय काय आहेत. ठीक आहे. सो these documents help in obtaining the uniformity of the knowledge as both the parties have the same set of information. Invitation for the bid, एक आहे instruction to bidders.
ठीक आहे. दुसरं आहे जनरल कंडिशन्स ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट सांगितले जातात, स्पेशल कंडिशन्स ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट, कॉन्ट्रॅक्ट डेटा, स्पेसिफिकेशन्स अँड ड्रॉइंग्स. ठीक आहे. की एस्पेक्ट्स ऑफ बिडिंग डॉक्युमेंट्स, काय काय असतात बिडिंग डॉक्युमेंट्स मध्ये. ठीक आहे. काय काय आहेत की एस्पेक्ट्स, महत्वाचे मुद्दे बिडिंग डॉक्युमेंट्स रिलेटेड. बिड फॉर्म अँड प्राइस शेड्यूल, म्हणजे ज्याला टेंडर फॉर्म तुम्ही असं म्हटलं तरी चालेल तो. ठीक आहे. त्यानंतर बिड करन्सीज. ठीक आहे. लँग्वेज ऑफ द बिड, कुठल्या भाषेत तुमचा तो टेंडर तुम्ही भरणं सबमिट करणार आहात. बिडर्स क्वालिफिकेशन, बिड सिक्युरिटी डिपॉझिट, जे तुम्हाला म्हटलं मी, तुम्हाला टेंडर भरत असताना ईएमडी आणि सिक्युरिटी डिपॉझिट भरावं लागतं. ठीक आहे. त्यानंतर बिड व्हॅलिडिटी पिरियड, सिग्नेचर ऑन द बिड्स, सिक्रेसी ऑफ द बिड्स, डेडलाईन फॉर सबमिशन ऑफ द बिड्स, विड्रॉल ऑफ द बिड्स अँड बिड ओपनिंग अँड इव्हॅल्युएशन. ओके. म्हणजे टेंडर, जे टेंडरची प्रोसेस तुम्ही करता, बिड लँग्वेज. इन प्रायव्हेट ट्रेड, पहिला पॉईंट आपण डिस्कस करूया. And for domestic bids, languages may perhaps not be very important clause. However, in international trade, it is important to specify the language of the bids, as the bids may be from several countries with the different languages. आता हे बिड लँग्वेज कुठे महत्वाची ठरते, जिथे तुमच्याकडे ग्लोबल टेंडर आहेत. जिथे तुमच्याकडे ग्लोबल टेंडर, आपल्या टेंडर मधला एक महत्वाचा प्रकार आहे. ग्लोबल टेंडर मीन्स व्हॉट? अक्रॉस ऑल ओव्हर द वर्ल्ड anyone can fill the tender. Suppose there is a construction work, suppose you are interested to construct some big tower in Mumbai city, or maybe if you just take the example of Dubai. Okay, there are so many tall buildings in the Dubai, and these are not constructed from a local any Dubai company. Okay, maybe these are get constructed from different several countries. Okay, from different companies over several countries. Okay, so what they are going to do, they are going to invite the global tender. So big companies having big name in the market and this global, okay, they will submit that they are interested to complete that work, and they will submit the tender for the same. So in case of the global tender, where you are going to invite the tenders across the world, okay, there this bid language will take some importance. Otherwise, for domestic bids, there is it is not that much important. Suppose you are interested to do the road construction work in Pandharpur region, and you are inviting the quotations only from the local regions, so it doesn't matter your bid language. Okay, but if you are inviting the tender across the globe, then definitely this bid language is very much important. Okay. If the bids are received in many languages, the buyers may find it difficult to get them translated properly. Moreover, as the contract will be governed by the language of the offer, the buyer's unfamiliarity and it may give use to difficulties and disputes. And that is why bid language will take important in case of your global tender, because everyone, suppose some contractor from Dubai will fill the tender in his own language. Suppose any contractor from Russian countries, from European countries will fill the tender in his own language. So how can we understand, sir, for in which language this tender is get filled? That is why bid language is important. Then secrecy of the bids, very important, top secret, very confidential. Opening any bid before the deadline for opening the bids violates the sanctionality of the bid processes. The need of secrecy bids, because it is essential that bidders should not come to know the bid price of their competitors. ठीक आहे. काल जो पॉईंट मी तुम्हाला डिस्कस केला आहे, खूप महत्वाची आहे, सिक्रेसी ऑफ द बिड्स. ठीक आहे. कारण तुमचं टेंडर प्राइस जर कोणाला कळलं, तर तो निश्चितपणे तुमच्या टेंडर प्राइस पेक्षा 1 पैसा कमी भरणार आहे, किंवा 5 पैसे कमी लावणार आहे. बरोबर आहे. मग जर तो ज्या अर्थी तो 5 पैसे कमी लावतो, त्या अर्थी काम त्याला जाण्याचा जास्त चान्स आहे ना. त्यामुळं टेंडर प्राइस ही कधीच लीक होऊ द्यायची नाही. इट इज व्हेरी कॉन्फिडेन्शियल अँड व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग, द सिक्रेसी ऑफ द बिड्स. Suppliers, when they came to know of it, it may decline to bid for buyers who violate this principle. Therefore, a buyer instructs the bidder to seal their bids carefully and offers the assurance that bids will be opened publicly only at a given time and place. त्यामुळे टेंडर जे ओपन केलं जातं ना, खूप प्रोफेशनल प्रोसेस दे आर गोइंग टू फॉलो. ठीक आहे. दे विल ओपन युअर टेंडर इन पब्लिक. ज्या दिवशी टेंडर ओपन करायचं असतं, मग ज्या ज्या लोकांनी टेंडर भरलेलं आहे ना, ते सगळे लोक तिथे येतात, त्या कंपनीचे रिप्रेझेंटेटिव्ह, आणि मग त्यांच्या समोर ते टेंडर ओपन केलं जातं. कोणाची प्राइस काय आणि हे मोठ्याने सांगितलं जातं.
ठीक आहे. कधी जर तुम्ही टेंडर भरला असेल तर तुमच्या लक्षात येईल, किंवा भविष्यात ज्यावेळेस तुम्ही भरताल त्यावेळेस तुम्हाला बघायला भेटेल, एक हॉलमध्ये असं बोलवलं जातं. ठीक आहे. आणि मग प्रत्येकात ते टेंडर ओपन करून ते प्राइस प्रत्येकाची सांगितले जाते. ठीक आहे. रिलायन्स कंपनी दिस मच प्राइस, XYZ कंपनी दिस मच प्राइस, XYZ कंपनी दिस मच प्राइस, ABC कंपनी दिस मच प्राइस. त्या कामासाठी प्रत्येकाने किती 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 प्राइस कोट केलेली आहे ते सांगितलं जातं. आणि मग त्यातली जी लो प्राइस विथ द गुड क्वालिटी विथ द गुड पास्ट रेकॉर्ड जो असतो, दॅट कंपनीज गेट सिलेक्टेड. ओके. डेडलाईन फॉर सबमिशन ऑफ द बिड्स, इट इज देअर इन युअर टेंडर नोटीस. ठीक आहे. ती ऑलरेडी असते तुमच्या ह्याच्यामध्ये. सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस ऑन दिस. Withdrawal of bids, yes, you can remove your tender. Okay, the law of contract allows the bidder to withdraw its bid before the acceptance. Accept होण्यापूर्वी तुम्ही ते withdraw करू शकता. In competitive bidding, a bidder may withdraw or modify its bid before opening. This action does not result in the loss of bid security. जर तुम्ही ओपन होण्याच्या आधी, ठीक आहे, म्हणजे ज्या दिवशी तुम्हाला टेंडर ओपन करायचं आहे, ठीक आहे, सपोज 10 तारखेला टेंडर ओपन होणार आहे, आणि त्याच्या आधी जर 10 तारखे असं ठरवलेले, तुमच्या टेंडर नोटीस मध्ये दिलेले की 10 तारखेला टेंडर ओपन होणार आहे, तुम्ही पण टेंडर भरलं, पण 7 तारखेला तुम्हाला रिअलाइज झालं की नको बाबा, मला हे नाही घ्यायचं, कामच घ्यायचं नाही मला, टेंडर कधी ओपन होणार आहे 10 तारखेला, मग त्याच्या आधीच मी माघार घेतो. जसं निवडणुकांमध्ये माघार घेतली जाते ना, हा, इट इज लाईक दॅट प्रकार. ठीक आहे. ते बिड, तर ते जे आहे ते तुम्ही माघारी घेऊ शकता, तुमचं जे काही तुम्ही टेंडर भरलेलं आहे. आणि माघारी घेतल्यानंतर बिफोर ओपनिंग जर तुम्ही माघारी घेतलंय, इफ यू ते विड्रॉ युअर बिड फ्रॉम बिफोर ओपनिंग दॅट टेंडर डॉक्युमेंट, this does not result in the loss of the bid security. Whatever the amount that you have invested in filling up that tender or in filling up that bid, okay, it will not get wasted. Okay. But if you are going to withdraw your tender, or if you are going to withdraw your tender after the opening of the bid, that is after opening, then the buyer may forfeit the bid security. त्या एकदा ओपन केल्यानंतर तुम्हाला कोणीही पैसे परत देत नाही, आधीच तुम्हाला पैसे परत मिळतील तारखेच्या, जर तुम्ही ओपन व्हायच्या आधी जर तुम्ही हे केलं असेल तर. सो रायटिंग अ सक्सेसफुल टेंडर, व्हॉट रिस्पॉन्स वी आर एक्सपेक्टिंग. ओके, कीप इट सिम्पल. ओके, येट प्रोफेशनल. कसं लिहायचं टेंडर, कशा पद्धतीने असणार पाहिजे तुमचं टेंडर रिस्पॉन्स. ऍड्रेस एक्झॅक्टली व्हॉट द बायर्स आस्क फॉर अँड ओनली व्हॉट द बायर आस्क फॉर. Writing style, format and presentation, approach, solution, pricing and other information. Keep it simple only. कोणीही म्हणजे त्याला मध्ये फार काही डिझाईन करण्याची गरज नसते. ठीक आहे. रिस्पॉन्स देण्यासाठी. बिड सिक्युरिटी. बिड सिक्युरिटी, a buyer does not wish to receive the bids from the firms who have no intention to meet their obligations. ठीक आहे. A contractor or a supplier may make a bid with the idea of seeing the market trend. It may refuse to accept the contract. So yesterday as we have discussed, एखाद्याला काम मिळालंय आणि नंतर मिळाल्यानंतर जर त्यानं काम देण्यासाठी नकार दिला, ठीक आहे, किंवा काम पूर्ण करण्याचा एक कालावधी होता आणि त्यानं त्यामध्ये काम पटकन पूर्ण करून नंतर त्याकडे लक्ष दिलं नाही, तर त्या केसमध्ये हे जे सिक्युरिटी डिपॉझिट तुम्ही भरलेलं असतं ना, ते तुम्हाला ते फॉरफिट केलं जातं. ठीक आहे. So that is why such frivolous and spectacular bids do arise when there is no bid security. Okay. त्यामुळेच आपण बिड सिक्युरिटी हा कन्सेप्ट त्यामध्ये इंट्रोड्यूस केलेला आहे. कशासाठी? जर कोणी एक्सेप्ट केलं आणि त्यानंतर नकार दिला कामाला, ठीक आहे, यासाठी, किंवा तुमचं जे काही पिरियड ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट जो ठरलेला आहे, व्हॉट एव्हर द कॉन्ट्रॅक्ट पिरियड बीन डिसाइडेड, if you are going to violate the rules and regulations, if you are trying to breach that contract midway between, then definitely the bid security is get forfeited permanently. Forfeit म्हणजे परत मिळत नाही ना. ठीक आहे. Yes, bid security. What form of bid security and amount? Cash or cashier's or manager's check, then bank guarantee. ठीक आहे, 2% around cost you require. Bid security किती असते बघ. Then surety bond, callable upon the demand 5%. Then combination of foregoing and other things. Okay, EMD and all that. Total 5 to 7% calculation दिलेला आहे. ठीक आहे. Bid validity period. Validity is already mentioned in your tender documents. We are not going to discuss on that. Signature on the bid. Yes, it is very common thing. The law of contract recognizes a contract legally competent between the legally competent parties. ठीक है. A minor is not competent to enter into the valid contract. ठीक है.
Minor means below 18 years. If you are below 18 years, you are not able to compete in the bid. Okay, bid competition. Okay, many suppliers or maybe firms in the nature of our partnership, joint ventures, or incorporated companies. Okay. So the person having this authority can bid their firms. जर तुमचं जॉईंट व्हेंचर वरती काम करत असाल तर त्यामध्ये सगळ्यात जास्त शेअर होल्डिंग ज्याच्याकडे असते, पॉवर ज्याच्याकडे असते, ही कॅन कॉम्पीट विथ द बीड. ओके, त्या बीड कॉम्पिटिशन मध्ये तोच व्यक्ती भाग घेऊ शकतो. ठीक आहे. So the buyer has to check the authority of the authority letters on the basis of which bids are signed. ठीक आहे. Therefore, the buyer instructs the bidders to seal their bids carefully. ठीक आहे. आणि केअरफुली सील केल्यानंतर सील्ड बिड्स एक्सेप्टेड काय जे असेल तुम्ही सिग्नेचर करत असता तुमच्याचे. ठीक आहे. बिड ओपनिंग डिस्कस्ड, बिड व्हायोलेशन अगेन डिस्कस्ड. ठीक आहे. So in this way, these are the nothing but the contents of the bids. Okay, now tendering and bid. In all aspect, we have completed this part. Anyone is having any doubt regarding this discussion, so that we can proceed for the next informative part. Dear students, any questions from your end? Naneshwar, Raut, Siddheshwar, Pooja, Prerna, Aishwarya, Samarth, Pranav, Saurabh, Ritvik. कुणाला काही शंका आहे का आजच्या जो काही पॉइंट आपण डिस्कस केलेला आहे? So that I can share the new screen with you and with the new topic. That is, I think, part which is regarding with our unit number 7. Easement rights, arbitration, then minimum wages, and yes, Workmanship Compensation Act. Some acts are there. Okay, so we are going to proceed for that particular part one by one. So there is a part which is related to accounting, that is RA bills and ROA and all that part is there. But I will take that part in valuation portion. Okay, that is in our unit number 8. Unit number that your last unit is a big unit. Okay, we require time to complete that big unit because I think from previous syllabus they have combined around three chapters, small 3 chapters together. Okay, and that is why that valuation and economics part I will take at the end only. At first I will complete the tenders and little bit short parts. Now tenders and bidding process we have completed. Now next I will proceed for the different acts and wages. Okay, that is Minimum Wages Act, then Workman Compensation Act, then arbitration, easement rights. Towards that part. Dear students, please do respond. Siddheshwar, आजचा पाठ समजला का? सिद्धेश्वर. Siddheshwar. Pooja Swami, please do respond. Shraddha Chavan, समजले का? Yes or no? Okay, good. So we'll proceed for the next part. I will share the new screen with you. Workman compensation, easement rights. Chalo. We'll discuss the easement rights at first. So it's very simple concept. Actually, these are not that much thorough descriptive part. Okay, only introductory part that you have, because it's a big topic to discuss. Easement rights. Okay, easement rights. Everything you need to know about the easement rights. What is easement rights? Chalo, let us discuss. What is an easement at first? So very simple way I am trying to explain. These definitions they are going to ask you in your competitive in your upcoming online examination. My dear students,
in section 2, remember my instructions very carefully. It will help you. In section 2, you are having so many definitions, one line definition. What is tender, what is easement, what is arbitration, what is bidding, what is bid security, what is EMD, what is security deposit, what is market value, scrap value, sentimental value, price, cost. There are so many definitions, one line definitions, and out of it, some definitions they are going to ask in your online examination, and there are so many small problems, 1 or 2 line problems are there of the valuation that we'll take at our last unit. Maybe in next 3-4 days we are going to start our last unit. Okay, it's a big chapter actually. It's a combination of 3 units. Okay, so it will take time, but I think almost up to 28th of December we will finish our syllabus in very nice way. Okay, up to 20th of December only. No need to take more extra efforts for it. Okay, because these are very smaller parts, that second section valuation, only a small definitions are there. Okay, introductory part is there for you. So please make sure you know all the definitions in section 2. Okay, contracts and accounts and valuation and economics, all that. Okay, so what is an easement? So an easement gives legal rights to someone. Please read it carefully just to know the meaning of it. An easement gives legal rights to someone to use your land for a specific purpose. Are you getting, my dear students? An easement gives legal rights to someone to use your land for a specific purpose. म्हणजे हे इजमेंट म्हणजे नेमकं काय आहे? तर इजमेंट मध्ये एखादा व्यक्ती आहे, तुमच्या ओळखीतला मित्र वगैरे कोणी असेल, तुम्ही त्या व्यक्तीला अधिकार देताय तुमची जागा वापरण्याचा एका विशिष्ट कामासाठी. तुमची जी काय जागा आहे ती जागा वापरण्याचा एका विशिष्ट कामासाठी वापरण्यासाठी तुम्ही त्याला अधिकार देताय. अ लीगल राइट्स. अँड इजमेंट गिव्स यू द लीगल राइट्स टू समवन टू यूज युअर लँड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज. ठीक आहे, हा आहे इजमेंट. मग हे इजमेंट काय काय किती प्रकारचे इजमेंट आहेत? देर आर फ्यू टाइप्स ऑफ द इजमेंट राइट्स. ठीक आहे, इजमेंट राइट म्हणजे काय? यू आर गिव्हिंग अ लीगल राइट टू समवन टू यूज युअर लँड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज. काहीतरी विशिष्ट कामासाठी तुम्ही तुमची जमीन त्यांना देताय, वापरण्यासाठी देताय. परमनंटली नाही, वापरण्यासाठी फक्त काही कालावधीसाठी असू शकतो तो. ठीक आहे. सो टाइप्स ऑफ इजमेंट्स आर नथिंग बट युटिलिटी इजमेंट, प्रायव्हेट इजमेंट, इजमेंट बाय नेसेसिटी, प्रिस्क्रिप्टिव्ह इजमेंट अँड पब्लिक इजमेंट. ठीक आहे. युटिलिटी इजमेंट, प्रायव्हेट इजमेंट, इजमेंट बाय नेसेसिटी म्हणजे जशी गरज असेल त्यानुसार. युटिलिटी म्हणजे एखादी युटिलिटी असेल ते युटिलाइज करण्यासाठी तुम्ही त्यांना राईट देताय. त्यानंतर प्रायव्हेट इजमेंट असेल, प्रिस्क्रिप्टिव्ह असेल, पब्लिक इजमेंट असेल. ठीक आहे, लेट अस डिस्कस वन बाय वन. ठीक आहे. इजमेंट इन ग्रॉस अँड अपॉर्च्युनेट इजमेंट. ठीक आहे. An apportionate easement applies to the land, meaning that if the landowner sells the land, the easement remains with it. ठीक आहे. The easement remains with it. म्हणजे जरी त्या व्यक्तीने जागा विकली तरी सुद्धा तो जो अधिकार असणार आहे इजमेंटचा तो त्याच्या भोवतीच असणार आहे, तो त्याच्याकडेच असणार आहे तो अधिकार. An easement in a gross gives the rights to an individual for as long as the owner owns the property. म्हणजे जोपर्यंत एखादा व्यक्ती त्या जागेचा मालक आहे तोपर्यंतच तो इजमेंट राईट व्हॅलिड होतोय. अपॉर्च्युनेट इजमेंट मध्ये काय होतं रे, तर तो त्याचं सेलिंग जरी झालं तरी तो इजमेंट राईट जो आहे तो व्हॅलिड राहतोय. पण इजमेंट इन ग्रॉस मध्ये काय होतं, ज्या दिवशी त्या जागेचा मालक बदलला त्या दिवशी तो इजमेंट राईट जो आहे तो इनव्हॅलिड होतो, म्हणजे संपुष्टात येतो. द इजमेंट बिलॉंग्स टू द पर्सन रादर दॅन द लँड. So if the landowner sells the land or the easement owner passes away, the easement expires. आलं लक्षात फरक दोन्हीमध्ये? अपॉर्च्युनेट इजमेंट मध्ये काय होतं, द इजमेंट इज व्हॅलिड इफ द ऑनर इज गोइंग टू सेल हिज लँड. ओके, जरी
ज्या व्यक्तीकडनं आपण जी ती जागा वापरण्यासाठी घेतली होती, जरी त्यानं ती जागा विकली तरी ते इजमेंट व्हॅलिड राहतो. आणि इजमेंट इन ग्रॉस मध्ये काय होतं, ज्या दिवशी तो व्यक्ती इफ ही इज पास्ट अवे, किंवा जर त्या व्यक्तीने जर ती जागा विकली तर त्या दिवशी तो इजमेंट इनव्हॅलिड होतो, म्हणजे तो काय होतो, इजमेंट एक्सपायर होतो. ठीक आहे, जस्ट गेट द मिनिमम. देन अफर्मेटिव्ह इजमेंट अँड निगेटिव्ह इजमेंट. ठीक आहे, नेक्स्ट कॅटेगरी. अँड अफर्मेटिव्ह इजमेंट is also known as a positive easement, grants the permission for the land to be used for the specific purpose. Without this type of easement, an act may be considered trespassing or nuisance. ठीक आहे, अफर्मेटिव्ह इजमेंट मध्ये आपल्याला काय होतं, आपल्याला परमिशन मिळते ती लँड वापरण्यासाठी. आता निगेटिव्ह इजमेंट मध्ये काय होतं, निगेटिव्ह इजमेंट इज अ रेस्ट्रिक्शन प्लेस्ड ऑन द लँड, म्हणजे ती जागा तुम्ही वापरत नाही. सो विथ दिस टाइप ऑफ इजमेंट देर इज अन अग्रीमेंट दॅट समथिंग विल नॉट बी डन विथ द लँड और ऑन द लँड. ठीक आहे, प्लीज क्लिअर विथ दिस डिफरन्स. अफर्मेटिव्ह इजमेंट मध्ये इट्स अ पॉझिटिव्ह इजमेंट विच ग्रँट्स अस द परमिशन टू यूज द लँड फॉर अ स्पेसिफाईड पर्पज. म्हणजे तिथे तुम्ही काहीतरी करू शकता, बांधकाम वगैरे पण करू शकताय. ठीक आहे, तिथे काहीतरी छोटस दुकान टाकलंय पत्र्याचं. ठीक आहे, एखादी माझी जमीन होती आणि ती जमीन मी माझ्या मित्राला इजमेंट राईट्स नुसार वापरायला दिली. ठीक आहे, म्हणजे मग त्याला तो अधिकार आहे की तिथं तो काहीतरी करू शकतो, एक पत्र्याचं दुकान टाकलंय, शेड टाकलंय, काहीतरी केलंय. परंतु निगेटिव्ह इजमेंट मध्ये काय होतं, सो देर इज सम रेस्ट्रिक्शन विच इज प्लेस्ड ऑन द लँड. रेस्ट्रिक्शन आहे, यू आर नॉट गोइंग टू डू एनिथिंग ऑन दॅट लँड, यू हॅव टू टेक द लीगल परमिशन फॉर इट. Okay, negative easement. Then easement restrictions. Unfortunately, easement rights may come with the restrictions regarding construction, fencing, or building setback requirements beyond the particular local ordinance. कुठे restriction येऊ शकते, जरी तुम्ही एखाद्याला अधिकार दिला, म्हणजे एखाद्याला जागा जरी वापरायला दिली याचा अर्थ काय, ती जागा मोकळी जागा तो वापरू शकते. परंतु जर तिथे त्याला म्हणजे तिथे बांधकाम करायचं असेल, फेन्सिंग करायचं असेल, सो देअर आर सम रिस्ट्रिक्शन्स. सो रीड द इजमेंट क्लोजली. हा जो इजमेंट राईट जो आहे ना, हा जो कायदा आहे, हा व्यवस्थित वाचा. इफ देअर आर एनी रिस्ट्रिक्शन्स दे विल बी मेन्शन्ड. ठीक आहे, इजमेंट राईट. कॅन इजमेंट राईट्स बी टर्मिनेटेड, होऊ शकतात का टर्मिनेट. अँड इजमेंट इज अ लिगली इनडेफिनेट, इज जनरली इनडेफिनेट, येट सम मे इन्क्लूड अन एक्सपायरेशन डेट. ठीक आहे, दिस इज द कॉमन पर्सनल इजमेंट दॅट वुड एक्सपायर अपॉन पासिंग द लँड ओनर ओर द इजमेंट होल्डर. ठीक आहे, आता आपल्याकडे कसं असतं इजमेंट हे सांगतो मी तुम्हाला. वेदर दॅट इजमेंट विल अफेक्ट द व्हॅल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, येस, इन सम केसेस इट विल अफेक्ट, डेफिनेटली इट विल अफेक्ट. ओके, इजमेंट राइट्स. Where I can find the easement details, contact of attorneys and all that. Easement rights you will get on the maybe if you search whenever you are going to do the work which is related with the land. Okay, there you will come to know about the easement rights. आता easement rights एक सोपं उदाहरण सांगतो मी. इजमेंट म्हणजे काय होतं रे, की तुम्ही एखाद्या व्यक्तीला अधिकार देताय ती जागा वापरण्याचा. ठीक आहे, तुमच्या जो ओळखीचा आहे वगैरे, मग त्याला अधिकारामध्ये अधिकार स्पेसिफाय केलेले असतात, म्हणजे तिथे तो बांधकाम करू शकतोय किंवा करू शकत नाही. तिथे तो काय काय करू शकतो त्या इजमेंट राईट्स मध्ये ते क्लिअरली मेन्शन केलेलं असतं. ठीक आहे, क्लिअरली मेन्शन केलेलं असतं. आता एक गोष्ट लक्षात घ्या, इजमेंट सगळ्यात सोपं जर एक्झाम्पल तुम्हाला सांगायचं, आपण अपार्टमेंट मध्ये बघा जी लोक राहतात ना, कॉमन पॅसेज असतो. त्याच्यामध्ये काय असतं रे, कॉमन पॅसेज असतो. किंवा दोन घरं अशी आहेत की ज्यांचा डोर म्हणजे फ्रंटला आहेत. ठीक आहे, फेसिंग वरती आहेत, दोन डोर एकमेकांसमोर आहेत. ठीक आहे, मग ज्यावेळेस अशा पद्धतीचं बांधकाम असतं, किंवा इन केस ऑफ अपार्टमेंट्स मोस्टली, ठीक आहे, जिथे कॉमन पॅसेज वगैरे येतात, तिथे हा तुम्हाला इजमेंट बघायला भेटतो. म्हणजे तो कॉमन पॅसेज आहे, तिथं तुम्हीही वापरू शकताय, तुमच्या शेजारीचंही वापरू शकताय. बरोबर आहे की नाही. आणि किंवा एखाद्यानं अशा पद्धतीने बांधकाम केलेलं असतं की त्याचा फायदा तुम्हाला होतो. ठीक आहे, त्याचा फायदा तुम्हाला होतो, जरी तुम्ही त्याची जागा वापरत नसताल तरी सुद्धा. ठीक आहे, इजमेंट राईट हा जरी जागेशी रिलेटेड असला तरी इजमेंट मध्ये सुद्धा एक असा एक प्रकार आहे की ज्यामध्ये तुम्हाला बेनिफिट घेऊ शकता तुम्ही त्या पॉइंटचा. म्हणजे कॉमन पॅसेज आहे बाबा. ठीक आहे, मग आता कॉमन पॅसेज मध्ये हा कॉमन पॅसेज तुम्ही वापरू शकता, तुमचे शेजारी वापरू शकतात, कुणी वापरू शकतं. बरोबर, एखादा कार्यक्रम आहे छोटा मोठा, हा इजमेंट राईट जर लक्षात घ्यायचं असेल ना, हे असं सिंपल एक्झाम्पल लक्षात ठेवा. ठीक आहे,
जरी, आणि तो जागेशी रिलेट कसा आहे, तर ती जागा तुम्ही वापरायला देताय तुमच्या जे ओळखीची व्यक्ती असतील. मग वापरताना देताना काय अधिकार द्यायचे, म्हणजे तो तिथे बांधकाम करू शकतोय का, हा एक अधिकार आहे. करू शकतोय का नाही, अफर्मेटिव्ह किंवा पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह इजमेंट असेल तर कॅटेगरी मोड मध्ये म्हटलं जातं. ठीक आहे. सो दिस इज ऑल अबाउट द इजमेंट राईट्स. आय होप नाव हा कन्सेप्ट तुम्हाला कळला असेल, इजमेंट म्हणजे नेमकं काय असतं. ठीक आहे. आता कॉमन भिंत आहे, घराची कंपाऊंड वॉल. ठीक आहे. रो हाऊस आहे बघा, रो हाऊसला जनरली असतं बघा, कॉमन भिंत असते, म्हणजे कंपाऊंड वॉल जे असते ना कॉमन असते. ठीक आहे. कंपाऊंड वॉल म्हणा, किंवा तुमच्या घराची 2 घरांमधली भिंत ही कॉमन असते. ठीक आहे. मग कंपाऊंड कॉमन असू शकते. मग कंपाऊंड जर कॉमन आहे ना, मग ते कंपाऊंड वरती ते कंपाऊंड युज करण्याचा अधिकार तेवढाच त्यांचा पण आहे आणि तेवढाच तुमचा पण आहे. बरोबर आहे. त्या केसमध्ये तसंही लक्षात ठेवू शकता. आणि लँड बद्दल तर मी तुम्हाला सांगितलं कशा पद्धतीने ठेवायचं. ठीक आहे. इजमेंट राईट्स लक्षात ठेवा. इजमेंट, it's a legal right that you are going to give to someone to use your land for a specific purpose. काही स्पेसिफिक पर्पज साठी तुम्ही ती लँड तुम्ही देताय, वापरण्यासाठी देताय. ठीक आहे. आय होप इट इज क्लिअर नाउ, or anyone is having doubt easement about the easements. Then we will move towards the arbitrator, then that labor act and minimum wages act, and then we will going to start the last half of our syllabus, valuation, 3 units. समजला easement rights everyone? Are you getting? Please do respond. काय आहे easement, समजलंय का ज्ञानेश्वर? I want a response from at least 10%, 10 students. प्रगती, क्षीरसागर, वैष्णवी जाधव, शीतल बहिरवादे, सादिक अली, सोनाली पाटील. रोल नंबर 09, शीतल धोत्रे. Yes or no? Good, good. Chalo, you are responding. That means you are there in the meeting. Okay. Chalo, I will share the new screen now. Now easement we have completed. Very small part. Where is the next part? Yes. Just give me a minute. I will share the new screen. Workman Compensation Act. Whether to take this part. Okay. At first we will discuss very interesting part. We called it as arbitration. Okay. Just give me a minute. I will share the new screen. Arbitration. See, this is one folder which I have prepared. As you can see, this folder QSV. Okay. So your paper, everything is there. Study material. This is the zip file that I have prepared. Okay. SSR is there. 21-22. Then UDD CPR January 2020 copy. He काय copy माहिती का? UDD CPR. I will just open it for you, because I know everyone has now forgotten what you have learned in your most favorite subject, building planning and design, second year, semester second. Okay, before the lockdown, sir, we have started, but unfortunately, we have to cut down we have to shut down all the things. Okay, and I think half syllabus we have completed, but half syllabus we have completed online mode. Okay, so there, I think I have started the sharing knowledge about this part. Correct? My screen is visible now, or it is not responding? Yes, sir. Hello? Hello, my dear students, whether my screen is visible? Because here it is showing Yes, not sir. responding. Yes, sir. Which part you are going to see? Folders. Okay, folders only, na? Then wait. Maybe some internet connectivity issue there. It will take some time. Not responding. Please wait.
आपली जी बांधकाम नियमावली जी आहे ना, जी रिवाइज केलेली आहे बघा, ठीक आहे. तर रिवाइज केल्यानंतर आता क्लास 4 म्हणजे जो क्लास 4 असतो किंवा डी कॅटेगरी बिल्डिंग, ठीक आहे, डी कॅटेगरी जो झोन आहे, ठीक आहे, त्यासाठी जी काही बांधकाम नियमावली आहे ना, काय रूल्स आणि रेग्युलेशन्स आहे, तर त्यासाठी हे पुस्तक सगळ्यात महत्वाचं आहे. ज्यांना कोणाला कन्स्ट्रक्शन सेक्टरमध्ये तुम्ही ऑन फील्ड जॉब करणार आहात ना, त्यांना म्हणजे तुम्हाला सर्वांनाच बेसिकली ह्या पुस्तकाबद्दल किंवा ह्या डेव्हलपमेंट कंट्रोल रेग्युलेशन्स बद्दल माहिती असणं गरजेचं आहे. ठीक आहे. स्क्रीन शेअर करतो वाटलीस तर मी ते रिस्पॉन्ड करत शीट ओपन होत नाहीये. परत एकदा दाखवेल मी तुम्हाला नंतर कधीतरी. ठीक आहे. आता सध्या ती ओपन होत नाहीये. Arbitration, I think in this PPT it is there. I think we have paused the recording in between 1 minute and I just forget to start recording, but I am going to share these PPTs with you. Okay, don't worry. There will be only one question, maybe of 1 mark only, not that much weightage to this particular part. Okay. Then we are discussing the employer's liability. What points there should be there? He must be the workman. The personal injury must be caused by the accident only. Okay. Then the injury may be lead to the permanent disablement or temporary disablement or the death of that particular workman. Okay. Just to get the compensation. Then accident arising out of and in the course of employment. If the accident is going to arise, if it is going to happen in the area of that particular employment, okay, means in one of the factory or in the company, some incidents is going to happen, the employable is liable to pay the compensation in case of personal injury and occupational diseases. Personal injury includes physical, mental injury, strain or shock caused by the excitement. Then incidental to his employment, an injured arises out of the employment. Okay, an injury could be held to have arisen out of employment if it is established that it have been resulted from some risk incidental to the duties of the service or inherent in the nature of the employment. At the time of injury, the worker have been engaged in the business of the employer and must not be doing something for his personal advantages. Okay, when you will get the benefit, full compensation or benefit of the compensation, if you are doing the work for that company, you are busy doing something work for the company, and by default or maybe mistakenly some incident is going to happen. Maybe your hand is there, been locked in the one of the machine, or some part of the machine is get just dropped down on your leg. Okay, and if some injury is going to happen, in that case, you will get the full compensation. Okay. Then doctrine, not we are interested. Disablement. Okay, so what disablement is going to happen? Disablement means reduction in the earning capacity. Correct? Barabar. If you have the disablement, it may be partial, it may be temporary partial, it may be permanent partial, it may be total disablement, it may be temporary or permanent. Okay. Partial disablement, temporary. Suppose एखाद्या मशीन मध्ये हात अडकलाय किंवा हात हिसका बसलाय, हात मोडलाय, ठीक आहे, तो परत जोडू शकतो काही केसमध्ये. काही केसमध्ये हात निकामी होऊ शकतो, ठीक आहे, परमनंटली तो डॅमेज होऊ शकतो, त्या हाताने परत कामच होत नाही. पाय मोडलाय, परमनंटली डॅमेज होऊ शकतो, ठीक आहे. काही ज्या इंजुरीज असतात, दे विल लीड टू द पार्शियल डिसेबलमेंट, they will lead to partial temporary disablement, they will lead to permanent partial disablement or permanent disablement.
त्याचे मिनिंग इथे दिलेले आहेत. पार्शियल डिसेबलमेंट म्हणजे काय, टेम्पररी म्हणजे काय, परमनंट म्हणजे काय. आय थिंक यू नो इट. Okay, you are familiar with it. Then in case of death, how to calculate the compensation? Amount of compensation equals to 50% of the monthly wages multiplied by relevant factor, maybe rupee, whatever, whichever is more, rupees 80,000 or whichever is more. Okay, 50% of the monthly wages multiplied by 80,000. Chalo, asap consider karo. In case of death, in case of death, in case of permanent total disablement, amount of compensation equals to 60% of the monthly wages multiplied by relevant factor or 90,000, whichever is more. Okay, so 60% of the monthly wages multiplied by 90,000. Chalo, let us assume. Then for permanent partial disablement, again 60% of the monthly wages multiplied by the relevant factor. This relevant factor is decided by that concerned company or the firm. Okay, it is not been specified. Means for the death and for permanent disablement, it is definite. It is at least 80,000 or 90,000. Then for temporary disablement, amount of compensation will be 25% of the monthly wages. Okay. The employer is not liable for which condition? If the injury does not result in the disablement for a period of exceeding more than 3 days. Okay. If the injury, तुम्हाला एखादी इंजरी झाली आहे तर आणि तुम्ही खर्च मागायला गेले तर कंपनी कधी तुम्हाला खर्च देणार नाही. म्हणजे एम्प्लॉयर नॉट लायबल, म्हणजे ते कधी बंधनकारक नसणार आहे त्यांच्यासाठी. या कंडिशन दिलेल्या आहेत. जेव्हा तुमची इंजरी, द इंजरी इफ इट डज नॉट रिझल्ट इन द डिसेबलमेंट फॉर अ पिरियड ऑफ एक्सेडिंग 3 days, 3 दिवसापेक्षा जर जास्त दिवस होऊन गेले आणि तुम्हाला काहीच झालेलं नाही, म्हणजे ती काय डिसेबलमेंट झालेली नाही, इंजरी झाली पण ती लगेच रिकवर पण झाली, 1-2 दिवसामध्ये रिकवर झाली, त्या केसमध्ये तुम्हाला काही कॉम्पेन्सेशन मिळत नाही. ठीक आहे, तरी पण असं होत नाही बरं का. you visit any firm or any industry, okay, if you get very small injury during your work, that company is having that first aid kit box and everything is ready. Yeah? In emergency case also everything they are ready with their support system. Okay, so they will help you out immediately. Okay, but for gaining the compensation, yes, for some rules are also been specified for the employers. That means in which cases the employers are not liable to pay the compensation if your injury is not going to turn out in the disablement. In that case, employer will not give you any kind of compensation. The injury results in the death or permanent total disability due to the worker was at the time of accident under the influence of drink and drugs. म्हणजे तुम्ही काम, if you are drunk, okay, and you are driving the vehicle, okay, if you are drunk and you are driving the vehicle and if you are demanding for getting the compensation for your loss, for your disablement, no one will give you because you are drunk, okay, or you have taken the drug. Okay, the worker willfully disobeyed any disorder expressively given for the ensuring safety. ठीक आहे, मुद्दा म्हणून तुम्ही काहीतरी चुकीचं काम करताय. सर लेक्चर टाइम इज ओव्हर. Oh, okay. A very small part is remain, so let me finish with this. Okay, the worker is willfully disobeyed any order expressively. The worker willfully removed any safety device which he knows would harm. ठीक आहे, साईट वरती काम करत असताना मुद्दाम सेफ्टी प्रिकॉशन्स घेतलेले नाहीत, मुद्दाम हेल्मेट वेअर केलं नाही किंवा ते जॅक ऍप्रॉन घातलेलं नाही, सेफ्टी शूज तुम्ही वेअर केले नाहीत आणि तरी पण तुम्ही कॉम्पेन्सेशन मागायला लागले तर होणार नाही, मिळणार नाही. ठीक आहे. Okay, so this is the some Labor Wages Act. I think, okay, other part is not that much important. So with that note, my dear students, we'll stop here for our today's session.